अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा मतलब स्पैशल ऑफर ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸ ਟ੍ਰੀਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਟਵਰਥ यूनिवर्सिटी जो कि वाशिंगटन यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟ੍ਰੀਨਾ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਟ੍ਰੀਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰੁਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੁਣ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ ਟ੍ਰੀਨਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ So welcome Tarina. First of all, thank you very much. I would like to say thank you to come over here to clear all the queries of our interested students. It's my honor. Thank you. Yes. So Trina, let's start. Tell me something about your university, which is Whitworth University. Yes. So Whitworth University is a private institution located in Washington State, USA. One of the most unique factors about Whitworth University that might really appeal to parents out there is that the university is a dry campus. So there is no alcohol, no smoking. The motivation of students is purely academic and individual growth. Okay, so this is the most important reasons why should parents come mostly prefer the Washington State. It's one of the most important and very safe campus as well. Okay, yeah, and it's Trina, it's in like capital of US. Actually, no. That's a great question and something that but we should students talk are about. thinking yes, exactly. So Washington State is located in the west coast of the USA in the north. Okay. Washington, D.C. is the United States capital, which of course is on the east coast. Right. So very, very different location. Okay. The furthest away from each other that it can be. यानी कि So, ਇਹਨਾਂ to ਦਾ make that clear. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਤਰੁਣ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਰਾਈ ਕੈਂਪਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਡਰਾਈ ਕੈਂਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੋਕੇਨ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨੋ ਐਲਕੋਹਲ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ओके राइट बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होर भी लोकेशन असी पूछ ली है ना ड्राई कैंपस असी पूछ लिया मेन चीज होंदा है एक फी स्ट्रक्चर yes हाँ ते ट्रीना I just want to know the fee structure of your university so that people should know about how many funds they have to expense they have to properly help. Yes. So Whitworth University, as it's a private university, the fee structure is competitive. However, it's better to talk about the really generous scholarship programs we have that helps to really make that fee structure more affordable and acceptable to students and families. Our scholarship program is very, very generous. And Whitworth University also offers financial aid, need-based aid on top of the scholarships. So students have multiple opportunities to earn scholarship funding and the aid that really reduces their tuition fees quite immensely. Okay. And what is the total cost? If we talk about the cost of the programs, what is the total cost of the programs? So the total cost of the programs before financial aid and scholarships, tuition fee is close to 50,000 USD. Okay. Before financial aid and scholarships. Okay. After, it can be reduced well over 50%. Okay. After scholarships and financial aid. Okay. So it's really important to not be put off by the cost, but to let the student really work out the scholarship available to them, and then really look at the cost that is
actually really affordable. Right. No student pays full Okay. price. No Oh. student pays full price. Okay, and the approximate amount of scholarship is? The average scholarship award is 35,700 USD per Okay. student. So let's talk about the scholarship range. For example, Okay. the minimum scholarship starts at 20,000 USD. You get that scholarship for 4 years. That's 80,000 USD for your Okay. studies, minimum, that Whitworth is giving to the student. Okay. That's a lot. So and that's just the beginning amount. You know, it gets better from there. ਪਰ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਥੋੜਾ ਸਮਰੀ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਹੋ ਜੀ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਫੋਰਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50,000 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਬਟ 27,000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਲਮੋਸਟ 20 to 22,000 ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ Exactly. ਬਟ ਅਗਰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵਾਟ ਰੈਂਕਸ ਯੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਵ Whitworth University is so proud to have new rankings from U.S. News and World Report. Yeah. We have earned #1 in Best Undergraduate Teaching, which is where we focus, as well as #1 in Best Value, which is what we were just talking about, the cost versus the scholarships. Right. Yeah. It's Right. #1. Matlab, slow. You should say it big loud #1. I know. number 1 Yeah, it's the #1. यानी कि पहले नंबर ते यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸ ਟ੍ਰੀਨਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰ देयर ਇਨ ਯੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ Whitworth offers over 100 programs of study, majors and minors, so Okay. there's certainly something out there for everyone. Okay. Lots. All the programs are undergraduate. All right? are undergraduate right now. We ठीक है. focus on the undergraduate preparation for Okay. big things after. Yeah. तो 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ I want some names of the programs. Some top programs are finance and economics, computer science. We have a lot of engineers out there. Okay. Psychology is becoming more popular. Economics, we've got health sciences, so many more. Okay. So, Miss Ellen, what are the entry requirements for this program? Great. So the entry requirements are 68 percentile. Okay. Or 3.0 GPA is the minimum. Okay. Whitworth curriculum is quite rigorous, so the student has to have that scoring and that motivation in their academics. Okay. And then we also require an international test score like IELTS IELTS, or okay. TOEFL or Duolingo. And then we love to read the student's essay, Okay. a nicely written essay that's a prompt, of course, our application. Okay. Recommendation is optional. SAT is optional. Okay. However, if students do have those available, we want to see everything we can see about the student. Okay. So, ma'am ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 68% plus 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ 6.5 not less than 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IELTS ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ IELTS TOEFL PT all are acceptable. Yep, PTE is 56 or higher. Okay, PT 56 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ US ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਲਈ why US and why this university, right?
Right. ਓਕੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾ 4 ਸਟਰੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਹਨਾ ਕਮਰਸ ਆਰਟਸ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਚ 68 ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ 68%. ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚ Yes, for all the streams. ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੋਗੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ अपॉर्चुनिटी यानी कि कह लो कि बच्चा अगर पढ़ लिया उस तो Yes. बाद की है ना जी, खाली हाथ बिल्कुल। नहीं है वो चीज नु लेके मैं पूछना चाहूंगी Yes, yes. Is there any OPT available for these courses? Yes, absolutely. Okay. I heard you say internships, which Yeah. is Yes. something that students are very interested in knowing before they come. Yes. So you'll be happy to hear that the internships are actually required for most of our programs. Okay. So they're built into the curriculum. Students have to Okay. do an internship, Okay. which is great hands-on experience, which leads to a successful OPT. Okay. Whitworth has a 100% success rate with their OPT Okay. applications as well as placements. Okay. So we've got Kindly really good- elaborate the word OPT for our Absolutely, students. sure. Right. So OPT is optional practical training, which Okay. is a fancy way of saying work experience. And this is actually part of your student visa. This is not a separate visa or a separate piece of paper that you have to earn. This is part Right, of what you right, get right. with your visa. So according to Miss Trina, OPT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ 100% OPT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਟਵਰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਰੁਣ ਮੈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਐਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੁਣ +2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦਾ ਵੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਗੈਪ ਇਅਰਸ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ You know, look, about 2 years is a good range. Any more than that, and if the student can explain clearly in their SOP, their statements of purpose, what they've been doing, why there was a gap, then, you know, it's okay. But let's say 2 years as something that's really much more safe for that visa officer who's going to be assessing that. Yeah. ਜੀ ਮੈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਓਪੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਮਿਸ ਟ੍ਰੀਨਾ देयर आर many university in USA. Why student came in Cambridge? Oh, sorry, your Cambridge है ना? Yeah. Why a student came at your university? What is the uniqueness? Well, as I mentioned before, one of the unique things is the focus on academics, the dry campus atmosphere. Okay. But when students decide on Whitworth University, they are looking for a university with a lot of attention from the faculty, from the professors. These professors mentor each and every one. They really guide them. They support them in finding their internships. They support them in finding their strengths and weaknesses all through the 4 years. At a larger university, there might be other strengths, but definitely that high-touch support and community is maybe not as strong at a large university. So the small campus community-centric feel, atmosphere is really what students want when they come. They also get a lot of academic leadership training and other things that they can do. Experiential learning is what we say, where you're learning outside of the classroom as well as inside of the classroom. Right. And what are the class size of Whitworth University? Very small. You'll like to know that the class sizes are at least 11 students to 1 faculty. Maximum class size is 20 students. That's a big class. So, and you might know from other universities, there can be class sizes that are 100 students to 1 teacher.
Okay, So that's yes. definitely not the case at Whitworth. Means 11 students for one professor, right? Exactly. Right, yeah. ਓਕੇ yeah. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ 11 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਪੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ক্লোਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ক্লোਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, Right. ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ ਟ੍ਰੀਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਫॉर ਆਫਰ ਲੈਟਰ। So the turnaround time is maximum 3 weeks. Okay. Or sooner. Once the student becomes admitted, they will immediately, within a day or two, receive a notification of admission. Congratulations. They will receive their scholarship amount. And then a few days later, they will also receive more information on that financial aid funding. Within 3 weeks, they will receive the full packet, I-20, acceptance letter, and financial aid offer letter. Right, Okay. right. How your university helps their student for their career? We actually are, we have one full building, office building, devoted to career planning, internship planning. Okay. So they have support in finding those internships, Okay. Resume building, those kinds of things. So there's an actual office devoted for that type of support. ਓਕੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੋਗੀ ਕਿ 11 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਰੁਣ ਮੈਮ ਕਿ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। Is there any option for program change in like after visa? Oh, If yeah, students absolutely. didn't get it Yeah, yes. You mean changing their major? Yeah, yes, sometimes Sure. students get confused. No problem. No, that's actually quite common for Yeah. American students. Actually, change their major often, and I know it might not be something international students or Indian students do very often, but most of the time, if they come and take a few classes, I mentioned strengths Yes, earlier, yes. strengths and weaknesses. They might find that maybe physics or communications wasn't something they like as much, so for sure they can definitely change their major. Okay. Yeah, तो no problem. अकॉर्डिंग टू मिस एलन, अगर बच्चे ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਕਨੈਸਸ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟ ਲਾਈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਂਕਰਿੰਗ, Anchoring, right. Is there any sport given by your university? Absolutely. So we talked about the scholarships earlier. These are scholarships based on merit, which means GPA, grade point, okay? But then we also have other scholarships available that are based on your talent. For example, music, theater, art, debate. So these are opportunities that students have to send in their portfolio, send in their videos, and then they can have even more scholarship awards on top of all of the others that they're earning. ओके, तो मैम ਦੇ अकॉर्डिंग ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ,
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਿਟਵਰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ USA ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ? ਜੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ USA, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ that how many days classes are there for Indian students? How many days? How many days in a week? Oh, Monday through Friday. Okay. Monday to Friday Monday or to- Friday? Monday to Friday. Monday to through Friday, yeah. Okay. Like No- 5 days in a week. Exactly. Weekends are Saturday, Sunday. Okay. Study time. Yes. तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕੰਟਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉੱਧਰ। ਯੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? तो what are the employment rates in like Spokane, Washington? The employment rate in general is growing, thankfully. And the students really do have like we mentioned the internships previously. Remember, in Washington State, this is the birthplace of companies that you've heard of, I'm sure, like Microsoft, Google, Amazon, Starbucks Nice. is the home in Washington State. So these locations are actually good for our students because it's right close by, and these are companies that employ our students. So in terms of finding internships, finding jobs, it's not a difficulty at all. And I should mention also, students have the opportunity to work on campus during their studies to supplement some, you know, personal spending money or whatever they have. And this is a great opportunity for them to feel more independent. Oh, nice. And a lot of students always feel like they want to help their family with their spending. So this is also a good opportunity for them to feel like they're giving support also to the cause of their academic education and great experience. Oh, Okay. nice. How many working hours there for students? Like? Good, yes. Maximum working hours for on campus is 20 hours per week. Okay, that's Typical student works maybe 10 to 12 hours per week because, wow, they have so many studies also. So they have to balance their time. So, ਇੱਕ ਵਾਰ elaborate, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਲਾਈਕ Amazon, Google, Starbucks, right. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜੌਬਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ Big ਸੋ deal, ਮਚ। very right. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤਰੁਣ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟ੍ਰੀਨਾ, ਆਲਵੇਜ਼। Thank you very much for having me. Thank you so much. It's a beautiful university you have. Thank you so much. Thank you so much. So जी बिल्कुल जी, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।